Am I audible? Yes, sir. And can you see my PPT? Yes, sir. So unit number 4, taxation system and legal aspect. The scope of income that can be taxed in India is determined on the basis of the residential status of the person earning income and the place country where the income is earned. So here two places are involved. One is the place where the income is earned and the other place where the person resides, the person stay. Okay, so two countries are involved. That is the meaning of this particular slide. Where the person has earned income, that one place, and the second place where he has his residential status. Now, Indian companies having foreign activities, be aware following tax implication. Every company who are having foreign activities must remember these things. Exchange gains and losses are divided into those arising on capital account and others. So whatever gain and losses, it is being divided into capital account and others. Gains or losses attributable to capital transactions are not reckoned, means are not recognized, are not identified. Only the exchange gain or losses arising on account of conversion are considered. When you convert one currency into another currency, and in case if there is any gain or loss, that is only being considered here for determining taxable income. Government providing several incentives for encouraging earning in foreign currency. So from government side, there is a lot of encouragement, lot of incentives are being offered by government in order to earn foreign currency, because government want more and more foreign currency. So that is why they are motivating people, obviously. Then tax incentives for earning in foreign currency. Now let us understand what are the tax incentives offered by government in foreign currency. Newly established company in free trade zone. Now company, those who have opened their business in free trade zone. So at an international level, there are these are the zones, free trade zones. And if you are having your unit under this free trade zone, surely you will get the incentives from the government. Then newly established 100% export oriented companies. Companies, those who are having 100% export. So they are also being offered incentives, because when there is a maximum export, naturally country receives foreign currency, because foreign currency comes to our country, and that is why government gives incentives. Then export of certain article or things. There are certain article or things as per the list given by Government of India. Those companies are also eligible for these incentives. And then companies who have started their unit in SEZ, that is Special Economic Zone. SEZ stand for Special Economic Zone. Such companies are also eligible for these tax incentives. Understood this slide? Who are eligible for these tax incentives? Understood? Yes, sir. Now, let's move ahead. Tax rates. Now, what are the tax rates at an international level? Now, 20% on income by way of interest. Now, whatever interest we have received from the by way of foreign currency, 20% tax is being charged. Then 20% on royalty, fees, or technical service. Now, some people, if they are receiving income by way of royalty or some technical services, if they are rendered outside country, so whatever income they are getting under this head, under royalty and technical services, those people will have to pay 20% tax to the government. Then in regards to the mutual fund, if you have purchased mutual fund of foreign currency, because mutual funds are also in India, as well as mutual funds are outside India also. So if you have made payment of mutual fund
in foreign currency, 10% tax rate is there. Then 10% interest on bond. In last session we have discussed, that is floating bond, different kinds of global bonds. One session we had a discussion on that. FRN, floating rate note. On such bond, if there is an income, 10% tax will have to be paid. Then if person has invested his investment under foreign securities, those will have to pay 20% tax on their income. But sometimes what happens, there are chances of double taxation. Last time I shared some information. Let me share with you the PPT. Now double taxation, how it happens? Actually, no one likes to have a double taxation. Am I correct? Would you like to have double taxation? Are you interested to pay double tax to the government? No, sir. No, nobody will like to pay. But in international scenario, if double taxation happens, then again that can be removed. So income tax being paid twice on the same source of income. That is the meaning of double taxation. Income tax is being paid twice on the same source of income. एकाच income वरती दोनदा tax भरलेला आहे. That is called as a double taxation. It occurs, income is taxed at both the corporate level and personal level. Company is also deducting tax, and at a personal level, when you file your income tax return to the income tax department, that time also you pay tax. So that situation is also known as double taxation. It also refers to the same income being taxed by two different countries. Same income. Suppose if you belong to India, so Indian government is also collecting tax from you, and if you earn that income from Switzerland, Switzerland government is also charging income. Now, in order to avoid this situation, now there are some reliefs. Relief means some concession is given, but technical word is relief. Double taxation reliefs are given under a bilateral and unilateral. We know the meaning of bilateral and unilateral. Will anybody tell me what do you mean by bilateral? What is bilateral? Bilateral means two-way transaction and unilateral means single. Bilateral means between the two countries. Between two countries. That is bilateral. And unilateral means more than two countries. More than two countries. That is unilateral. Understood? Okay, sir. Now, under bilateral, when there are two countries involved, these both countries, they follow this section 90 exemption given under section 90. Now suppose if you belong to India and if you are having transaction with Switzerland, so Indian government, if they are enter in agreement with Switzerland government, so Switzerland government also respect this section 90 and our government also, because there is a mutual agreement between Switzerland and India under section 90, and that person gets credit. So this way he gets relief on income tax because there is an agreement between these two countries. That is called as a bilateral relief. Any doubt under bilateral relief? No, sir. So under bilateral relief, there is a section 90 of Income Tax Act 1961. And agreement, it is called as a treaty. In international taxation, it is called as a treaty. Look at this spelling, treaty. Noted this treaty, T-R-E-A-T-Y. Noted? Yes, sir. So what do you mean by treaty? What is the meaning of treaty? Karar. Karar, agreement. Okay. So in unilateral relief, if there is no treaty exists, means जर करार नसेल त्याच्यामध्ये, no agreement exists, then they follow section 91. Section 91 they follow. In bilateral, if there is agreement, they follow section 90. So double taxation relief
we get at unilateral level also as well as bilateral level also. Please note down this PPT. Section 90 for bilateral and section 91 if there is no treaty exists, section 91 is being followed at a unilateral relief. Now, may I go to the next slide? Yes, sir. Now, bilateral relief. Look at this example. Now, suppose there is a person, just I have taken for a understanding example, the gross income is 100 rupee, $100 or whatever it is, 100. Okay. Now here he will, since he is having agreement between these two countries, so Indian withholding tax will be nil because there is an agreement as per section 90. So there will be no tax. So that is why there is a dash. Okay. So out of 100, no tax. So the remaining amount is 100. But he has earned this income in Britain. So British government will tax at the rate of 35 on his income. So 35% on 100, that will be 35. Got it? Got it? Yes, sir. So from 135 goes, income after tax will be 65. Now, actually his income is not 65 because he will get the credit for Indian spare tax. Indian government will give the credit. So 15 rupees will be added. So 65 plus 15 because there is a credit. Credit means we have to add. Correct? If there is a credit, we have to add or minus. So add. Yeah. So we have added 15. So 65 plus 15. So actually his income is not 65, but it is 80. Because there is an agreement between Britain and India, and that is why here Indian government is getting credit from Britain government because Britain government has deducted at the rate of 35. Okay, so in that case, Indian government will not charge tax. That is why Indian withholding tax is nil. See, here dash is there. Are you getting my example? Yes, sir. So actually the person income is not 65, but it is 80 because after making payment to the British tax 35, actually his income is 65, but he has received 15 rupees credit from Indian government and therefore the income is 80. So this way he gets relief. Relief or he is tax. He is tax or he is getting relief here. Yes, sir. Getting relief or he is tax. Relief. Yes, sir. Yes, he is getting relief. So this was about section 90. Now we will talk about the this double taxation and relief topic is completed. Now we are going to the next topic, that is money laundering. You might have heard this word nowadays. There are many news are coming in the money laundering. Have you heard this news, money laundering? Money laundering? Or first time you are listening this word? Have you heard this word, money laundering? Yes, sir. In what connection you have heard? What is happening? Money laundering. In what connection you have heard this? If you have heard, under what connection? Illegally obtaining money. So recently, any news? Have you heard this news? Now, who is being under this money laundering? So Satyam Computers case study in corporate governance we have. I have heard that that about money laundering from there. Okay. Satyam Computer. Now, recently, one of the politician in from Maharashtra state government. Now he is being in custody because ED. There was a raid from ED. ED माहिती आहे ना ED?
आताच एक रेड पडली एका पॉलिटिशियन वरती, ईडीची रेड पडली आणि मनी लॉन्ड्रिंगची केस त्याच्यावरती टाकली. सध्या महाराष्ट्रात चाललंय ते. वाचता का तुम्ही न्यूजपेपरला? मनी लॉन्ड्रिंगच्या अटकेमध्ये सध्या एक पॉलिटिशियन आहे महाराष्ट्रातला, आजही आहे. म्हणजे त्याची कस्टडी वाढवली, कोठडी वाढवली. ऐकली काही न्यूज? नो सर. नाही का? बरं, चालू आहे अजून पेपरला. आजचा पेपर वाचा लेक्चर संपल्यानंतर, किंवा उद्या पण तुम्हाला टीव्ही मध्ये वगैरे ती न्यूज ऐकायला मिळेल. एक प्रतिष्ठित राजकारणी माणूस आहे महाराष्ट्रातला. ही इज इन कस्टडी अंडर द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक आहे. आता मनी लॉन्ड्रिंगचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन बाय लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रीचा अर्थ काय? लॉन्ड्री, येस, लॉन्ड्रीचा अर्थ नाही माहित? लॉन्ड्री म्हणजे काय? हॅलो, सर. लॉन्ड्री नाही माहित? कपडे तुम्ही टाकता का नाही लॉन्ड्री मध्ये? लॉन्ड्री मध्ये कपडे टाकल्यावर काय होतं? आपल्याला कपडे स्वच्छ करून मिळतात. स्वच्छ करून मिळतात ना. तसंच हा पैसे स्वच्छ करण्याचा, म्हणून त्याचं नाव आहे मनी लॉन्ड्रिंग. जसं मी तुम्ही सांगितलं, कपडे आपल्याला स्वच्छ करून मिळतात, आपण लॉन्ड्री मध्ये कपडे टाकतो, आपल्याला कपडे स्वच्छ करून मिळतात. तसंच हा जो काही इलिगल मनी आहे, हा मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय बघा, एनी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन विच जनरेट्स अन असेट और व्हॅल्यू ऍज द रिझल्ट ऑफ इलिगल ऍक्ट. एक काहीतरी बेकायदेशीर कृत्य करून एखादा जो पैसा तयार केला जातो, म्हणजे थोडक्यात म्हणजे भ्रष्टाचार, इलिगल ऍक्ट नाही का, करप्शन ना. इलिगल ऍक्ट कुठं होतो? ब्लॅक मनी कुठं तयार होतो? बिकॉज ऑफ करप्शन. Am I correct? Yes, sir. So it includes drug trafficking. बरेच तस्करी होतात बघा, ड्रग. आता मध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, 1.5-2 महिन्यापूर्वी, ऍट द टाइम ऑफ ओमिक्रॉन, देर वॉज वन सन ऑफ सुपरस्टार, ही वॉज अंडर दी ड्रग ट्रॅफिकिंग. ड्रगच्या केसमध्ये तो अडकला होता, माहिती आहे ना? कोण Yes, अडकला? sir. कोण? काय नाव त्याचं? आर्यन खान. आर्यन खान. सो ड्रग ट्रॅफिकिंग याच्यामध्ये सुद्धा हे मनी लॉन्ड्रिंगच्या बरोबर केस. नंतर एक्झॉर्शन म्हणजे खंडणी, याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये खंडणी. करप्शन तुम्हाला माहिती आहे. करप्शन मी काही तुम्हाला सांगायला नको काय असं करप्शन. फ्रॉड मधून पण पैसा तयार होतो. सो या सगळ्या गोष्टी या मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये येतात. काय काय? ड्रग ट्रॅफिकिंग, एक्सटॉर्शन, करप्शन अँड फ्रॉड. IMF म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन? व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ IMF? What is the long form of IMF? Yes, please. What is the long form of IMF? International Monetary Fund. Yes, International Monetary Fund. International Monetary Fund. तर याने असा एक एस्टिमेट केलेला आहे, अंदाज दिलेला आहे की अबाउट 2 to 5% ऑफ ग्लोबल GDP, दिस मच अमाउंट इज बीइंग इन्व्हॉल्व्ड इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग. म्हणजे देयर इज अ ह्यूज अमाउंट विच इज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनॅशनल लेवलला, अँड दॅट अमाउंट इज बीइंग युटिलाइज्ड फॉर टेररिझम ऍक्टिव्हिटीज, इलिगल ऍक्टिव्हिटीज. जे आपण बघतो ना, दहशतवादी कृत्य जे होतं ना, टेररिझम ऍक्टिव्हिटी, त्याला पैसा लागतो की नाही? त्यांना गोळ्या, बंदुका, जे काही त्यांना साहित्य लागतं, तर ह्या पैशाचा उपयोग तिकडे केला जातो टेररिझम ऍक्टिव्हिटीसाठी, दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी. आणि दहशतवादी कृत्य हे प्रत्येक देशाला त्याची झळ बसते की नाही? झळ प्रत्येकाला, आपल्याला पण बसते आणि दुसऱ्याला पण बसते. तर तसं होऊ नये म्हणून आता
नेक्स्ट स्लाइड. प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कसं होतं बघा. मनी लॉन्ड्रिंग फॉलोज दिस 3 स्टेप्स. प्लेसमेंट, लेअरिंग आणि इंटिग्रेशन. काय काय प्रोसेस काय आहे मनी लॉन्ड्रिंगची? प्लेसमेंट, लेअरिंग आणि इंटिग्रेशन. व्हॉट आर द प्रोसेस? फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट? Placement, सेकंड स्टेप layering, आणि थर्ड इज इंटिग्रेशन. आता आपण Integration. याचा एकेकाचा अर्थ समजू आपण. व्हॉट इज प्लेसमेंट, व्हॉट इज लेअरिंग अँड व्हॉट इज इंटिग्रेशन इन मनी लॉन्ड्रिंग. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. प्लेसमेंट इज व्हॉट? इट रेफर्स टू द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ बल्क कॅश प्रोसीड डेराइव्ड फ्रॉम इलिगल ऍक्टिव्हिटी. जी काही बेकायदेशीर ऍक्टिव्हिटी केली जाते देशभरात, परदेशात सुद्धा, त्या बेकायदेशीर ऍक्टिव्हिटी मधून जो काही पैसा मिळतो मोठ्या प्रमाणावरती, तो पैसा एका ठिकाणी तो प्लेस केला जातो. ओके, म्हणजे ही पहिली स्टेप आहे. म्हणजे राजकारणातून असेल किंवा गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स असतील, हे खूप मोठ्या प्रमाणावरती भ्रष्टाचार करून जो काही पैसा गोळा करतात, असा पैसा ते एका ठिकाणी आणतात. त्यानंतर आणल्यानंतर मग त्यांना काय असतं की त्या ठिकाणावर त्यांना ही कॅश काढायची असते. एका ठिकाणावर जो पैसा, समजा आता भारतातनं जर त्यांनी पैसा गोळा केला असेल भ्रष्टाचार करून, तर तो पैसा परदेशात किंवा दुसरीकडे हलवायचा. त्याला म्हणतो आपण स्मर्फिंग टेक्निक. स्मर्फिंग टेक्निक फॉलो, त्याला स्मर्फिंग म्हणतात. म्हणजे समजा अमेरिकेत भ्रष्टाचार केला, अमेरिकेचा पैसा दुसऱ्या देशामध्ये वळवायचा. भारतात भ्रष्टाचार केला, तो पैसा अमेरिकेत वळवायचा. त्याला म्हणतात स्मर्फिंग टेक्निक. लक्षात आलं का प्लेसमेंट म्हणजे काय? व्हॉट इज प्लेसमेंट? whatever illegal activity, through illegal activity, whatever amount cash is collected is being shifted to some other country. That is known as placement. नंतर लेअरिंग म्हणजे काय? अंडरस्टँड लेअरिंग. what do you mean by layering? Layering, it is the movement of funds from institutions to hide their origin. म्हणजे ज्या देशातून हा काळा पैसा गोळा केला असेल, तो पैसा तिथनं तो त्याला हाईड करायचा, तिथून तो हाईड करायचा. इट इज द मुवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्स्टिट्यूशन टू हाईड देअर ओरिजिन. त्याचा जो काही ओरिजिनल सोर्स आहे तो काढून टाकायचा, त्याचा कुठेही थांगपत्ता लागू द्यायचा नाही. ओरिजिनल सोर्स. आता आपण अनेक स्मगलर किंवा गँगस्टर बघतो की ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती इथे भारतामध्ये खंडणी गोळा करतात आणि ती खंडणी परदेशात घेऊन जातात. आपला मुंबईचा एक मोठा डॉन आहे बघा, अजूनही त्याचं नाव घेतलं जातं. खूप जुना डॉन आहे तो. काय नाव आहे त्याचं माहिती आहे? अजूनही पेपरला त्याचं नाव येतं. इज इंटरनॅशनल डॉन. काय आयडिया आहे? No. Have you heard the name of Dawood Ibrahim? Yes, sir. So who is Dawood Ibrahim? He is a gangster. He is a gangster. So he has made a huge amount of money from India and he has transferred that amount to some other country. आणि अजूनही आपल्या भारत देशाला दाऊद इब्राहिमचा ठाव ठिकाणा अजून त्यांना कळलेला नाही. म्हणजे इट इज जस्ट न्यूज दॅट ही इज बिंग in Pakistan, but again you know that how our relations with Pakistan. So Pakistan is giving protection to Dawood Ibrahim and somehow we are not getting Dawood Ibrahim. So here layering means what? It is the movement of funds from institution to hide their origin. त्याचं जे काही मूळ आहे, ओरिजिन आहे, ते लपवायचं. लॉन्डरर्स मे परचेस एक्सपेन्सिव्ह आयटम. आता काय करतात हे लॉन्डरर्स लोक? जो काही असा काळा पैसा असतो ना, त्या काळ्या पैशातनं ते ज्वेलरी खरेदी करतात किंवा महागड्या गाड्या, खूप महागड्या गाड्या असते जगामध्ये. बीएमडब्ल्यू पेक्षा पण महाग एखादी काही जी काही गाडी असेल ती खरेदी करायची. ज्वेलरी, सोनं, डायमंड,
आणि मग ते पैसे त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं, म्हणजे पैशाचं ट्रान्सफॉर्मेशन ज्वेलरीमध्ये करायचं किंवा पैशाचं ट्रान्सफॉर्मेशन कारमध्ये करायचं, त्याला म्हणतात ते लेअरिंग. म्हणजे जो काही पैसा आणला तो पैसा त्याने कन्वर्ट केला, कशामध्ये कन्वर्ट केला? बाय परचेस ऑफ एक्सपेन्सिव्ह आयटम. कशामध्ये तो कन्वर्ट केला पैसा? ब्लॅक मनी कशामध्ये कन्वर्ट केला? लक्झरियस गुड्स. लक्झरियस गुड्स मध्ये. त्याला म्हणतो आपण लेअरिंग. प्लेसमेंट म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन प्लेसमेंट इन लॉन्डरिंग? लॉन्डरिंग मध्ये तीन फेजेस आहेत, प्लेसमेंट, लेअरिंग अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट वन? अँड इंटिग्रेशन. आपण मगाशी बघितलं ना, प्लेसमेंट, लेअरिंग अँड प्लेसमेंट, इंटिग्रेशन. तर प्लेसमेंट म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन बाय प्लेसमेंट? Transferring of black money from one country to another country. Placement, see, it refers physical disposal of cash proceed derived from illegal activity. Illegal activity मधून पैसा गोळा करायचा, त्याला म्हणतो आपण प्लेसमेंट. लेअरिंग म्हणजे काय? असा गोळा केलेला पैसा हा एक्सपेन्सिव्ह आयटम, लक्झरियस आयटम खरेदी करून त्याचं लेअरिंग करायचं, त्याला म्हणतात लेअरिंग. लिहिता येईल ना एक्झाम मध्ये? व्हॉट इज प्लेसमेंट, लेअरिंग? आता लेट अस अंडरस्टँड इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन, इट रेफर्स टू दी रिइन्सर्शन ऑफ द लॉन्डर्ड प्रोसीड्स बॅक इनटू द इकॉनॉमी. मग असा जो काळा पैसा आहे, ज्याच्याने तुम्ही ज्वेलरी खरेदी केल्या किंवा कार खरेदी केली, त्या पुन्हा वस्तू इकॉनॉमी मध्ये आणायच्या. त्या वस्तू कशामध्ये आणायच्या? त्या नॉर्मल फंड मध्ये कन्वर्ट करायच्या. म्हणजे ती कार पुन्हा विकायची, त्याचे पैसे तयार करायचे आणि ते पैसे नॉर्मल फंड मध्ये कन्वर्ट करायचे, त्याला म्हणतात इंटिग्रेशन. सो परचेस ऑफ लक्झरी आयटम्स, रिअल इस्टेट, शेअर्स अशामध्ये पैसे गुंतवायचे आणि पुन्हा तो ब्लॅक मनी व्हाईट करायचा. सो दॅट इज इंटिग्रेशन. That is integration. So in money laundering goes into 3 phases. Can you name those 3 phases? What are the 3 phases? Yes, what are the 3 phases? Money laundering follows 3 phases. Which are those 3 phases? Yes. Sir, placement, Correct. layering and integration. Now, so money laundering, is it good for country? Is it good for any nation? No, sir. So it is not good. So that is why at international level it has to be controlled. बरोबर ना? It has to be controlled, or it has to be given freedom. So it has to be controlled. It has to be controlled. So that is why this has come into the picture. FATF. FATF. What is the long form of FATF? Read out. FATF. What is the long? Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. This is one of the force committee which is at an international level. So they are working as a what we can say, as a spy. Spy माहिती आहे तुम्हाला? They work as a spy. Spying करणे म्हणजे काय? Spy म्हणजे काय? Spying activity. Hello. This FATF actually works like a spy. What do you mean by spy? Spying. Yes. What is spy? गुप्तहेर. Yes, गुप्तहेर. तर हे गुप्तहेरच काम करतं FATF. एका गुप्तहेरासारखं काम करतं. This was established in 1989
बाय ग्रुप ऑफ 7 समिट इन पॅरिस. ज्या वेळेला पॅरिसमध्ये एक समिट झाली G7 नावाची, G7. आता G7 म्हणजे काय? G7 म्हणजे त्याच्यामध्ये 7 कंट्रीज एकत्र आल्या होत्या. ओके. द G7 इज अन ऑर्गनायझेशन मेड अप ऑफ द वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट ऍडव्हान्स इकॉनॉमीज. ज्या जगातल्या ऍडव्हान्स इकॉनॉमी आहेत अशा त्या एकत्र आल्या होत्या. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, UK, दॅट इज युनायटेड किंगडम अँड युनायटेड स्टेट. 7 कंट्रीज मोजून घ्या. 7 आहेत की नाही बघा. कॅनडा पासून मोजा. वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट ऍडव्हान्स इकॉनॉमी. काउंट करा. काउंट करा. How many countries are there? So 7 countries. And these all 7 countries are having status of advanced economy. या जगातलं सगळ्यात ऍडव्हान्स इकॉनॉमी आहे त्यांची. आपल्याला माहिती आहे जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, जपान, UK, US हे काही अंडर डेव्हलप कंट्रीज आहेत काय? डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत काय? आर दे डेव्हलपिंग और अंडर डेव्हलप कंट्रीज? What say? What is their status at the world level? What is their status? So advanced countries only. हा, ते डेव्हलप्ड नेशन्स आहेत, म्हणजे ऍडव्हान्स कंट्रीज आहेत, डेव्हलप नेशन्स. तर हे अशा या 7 कंट्री 1989 मध्ये जिथे पॅरिसमध्ये त्यांनी एक कॉन्फरन्स घेतली होती, त्यावेळेला त्यांनी हे टास्क फोर्स तयार केलं. त्या टास्क फोर्सचं नाव काय? What is the name of the task force? Financial Action Task Force. FATF. Okay, short form म्हणजे FATF, Financial Action Task Force. Please do remember, FATF stand for Financial Action Task Force. आता अजून आपण याच्याबद्दल जरा डिटेल मध्ये इन्फॉर्मेशन घेऊ. What is this FATF? Because from the examination point of view, you will be asked MCQ, multiple choice question, as well as theory question also on this topic. आता understand the FATF nature and objective. Aim म्हणजेच objective. As the policy making body, this is policy making body. The FATF works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas. याचं कामच ते. FATFचं काम काय आहे? जी काही राजकीय इच्छाशक्ती आहे, राजकीय इच्छाशक्ती काय आहे की याच्यावरती आपल्याला काहीतरी कडक निर्बंध आणले पाहिजेत, नियम आणले पाहिजेत, अशा भावनेतून हे FATF तयार झालेले आहे. कारण हे जे काही चांगले सुज्ञ राजकारणी लोक आहेत त्यांना पण हे इलिगल मनी हा नको आहे, याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे, कुठेतरी याला कंट्रोल केला पाहिजे, ह्या भावनेतून हे FATF हे तयार झालेले आहे. सेकंड लाईन, इनिशियल एम वॉज ओनली टू एक्झामाइन अँड डेव्हलप मेजर्स टू कॉम्बॅट मनी लॉन्ड्रिंग. हा त्याचा पहिला आणि खूप बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की मनी लॉन्ड्रिंग मधून जो काही पैसा तयार होतो त्याच्यावरती काहीतरी मेशर्स आणायचे, म्हणजे त्याला नियंत्रणात आणला पाहिजे, कंट्रोल केला पाहिजे. आता या 7 देशांनी हे ठरवलं. आता याच्यामध्ये अजूनही काही देश याला येऊन मिळाले, तर आपण त्याच्याबद्दल बघूया की याची हिस्ट्री काय आहे. हे जरी 1989 मध्ये आलं, पण याला काहीतरी कारण असू शकतं ना, काहीतरी रिझन असेल ना FATF येण्यामागे, बरोबर की नाही? Yes sir. कोणाला तरी याचा काहीतरी त्रास झाला. तुम्हाला पण ते माहिती आहे, पण मी थोडंसं तुम्हाला हिस्ट्री सांगतो. बघा हिस्ट्री काय याची, मेंबरशिप काय. बघा हे सगळ्यांना माहिती आहे. 9/11 अटॅक माहिती आहे तुम्हाला? हा, तेव्हा तुम्ही मे बी कॉलेजमध्ये वगैरे असाल किंवा स्कूलमध्ये असाल. 9/11 Yes. काय करत होता तुम्ही 2001 मध्ये? व्हॉट यू आर डुईंग इन 2001? टुडे इज 2022, म्हणजे ऑलमोस्ट 20 years back. We was in the school. You were in the school, even not in college. पण तुम्हाला हे माहित असेल ना
अटॅक झाला होता US वरती 2001 मध्ये. Yes. हा, तर दिस वॉज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ दिस FATF. आणि हेच कारण घडलं FATF ला जन्माला घालायचं. FATF का आला? 2001 मध्ये जेव्हा US वरती अटॅक झाला, 9/11 अटॅक म्हणून तो फेमस आहे, त्यामुळे त्याला FATF ने मग त्यांचा जो काही पद्धत आहे त्यांची त्यांनी विस्तारली, मग अजून त्यांनी सुधारित केली, एक्सपांडेड इट्स मॅन्डेट. अजून त्यांनी त्याच्यामध्ये सुधारणा केली. FATF एक्सपांडेड इट्स मॅन्डेट. ऍज ऑफ 2021 FATF मध्ये आता किती मेंबर्स आहेत? म्हणजे हे मेंबर म्हणजे कंट्री येत्या. किती आहेत कंट्री? 39 कंट्री. सुरुवातीला किती कंट्री आल्यात एकत्र FATF ज्यावेळेला, तेव्हा किती कंट्री होत्या G7 मध्ये? 7 countries. 7 कंट्रीज. आणि मग हळूहळू बाकीच्या कंट्री पण त्याला मिळत गेल्या. इवन वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस FATF. कारण आपल्याला पण हे दहशतवादी कृत्य, काळा पैसा आपल्याला पण नको आहे. इंडिया ऑल्सो हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ रिॲक्शन अगेन्स्ट दिस टेररिझम ऍक्टिव्हिटी. आणि त्यानंतर असोसिएट मेंबर हे एशिया पॅसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग, APG म्हणतात त्याला. APG स्टँड फॉर एशिया पॅसिफिक ग्रुप, APG. हे असोसिएट मेंबर आहे. आता त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन, याच्यामध्ये हे 39 देश तर त्याचे मेंबर आहेतच, हे तुम्हाला सांगितलं. शिवाय IMF, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक यांनी सुद्धा याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेले आहे. कशामध्ये पार्टिसिपेट केलेले आहे? कशामध्ये? IMF. नाही, FATF मध्ये पार्टिसिपेट केलेले आहे. FATF म्हणजे काय? What is the long form of FATF? Yes. What is the long form of FATF? Financial Action Task Force. फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स. तर या FATF मध्ये 39 कंट्रीज प्लस असोसिएट मेंबर, आणि हे IMF आणि वर्ल्ड बँक सुद्धा त्यांचे मेंबर आहेत. म्हणजे एवढा मोठ्या प्रमाणावर त्याचा आता विस्तार झालेला आहे FATFचा. आता FATF ने काय केलेलं आहे? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. FATF they have made 2 lists. One is black list and the second is gray list. ब्लॅक लिस्ट म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे ब्लॅक लिस्ट मध्ये नाव येणं चांगलं असतं का? यू आर ब्लॅक लिस्टेड. नाही, चांगलं असतं का? No, sir. नो. सो इट इज ऑलवेज गिव्स यू बॅड इम्प्रेशन. ब्लॅक लिस्ट मध्ये हाय रिस्क जे कंट्रीज आहेत त्यांना, ज्यांना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकलेलं आहे त्यांना ते कॉल करतात. कोण कॉल करतं? FATF. त्यांना तो अधिकार दिलेला आहे इंटरनॅशनली, ते कॉल करू शकतात त्यांना. आता ऍज ऑफ जानेवारी 2021, म्हणजे रिसेंटली 2 months बॅक, सॉरी 1 year back, 1 year and 2 months back, नॉर्थ कोरिया अँड इराण आर आयडेंटिफाईड ॲज हाय रिस्क. म्हणजे ब्लॅक लिस्ट मध्ये हे 2 कंट्री आहेत सध्या, नॉर्थ कोरिया आणि इराण. 2021 ला जी लिस्ट डिक्लेअर केली FATF ने, ब्लॅक लिस्ट, त्याच्यामध्ये कोणाला टाकलं त्यांनी? North Korea and Iran. इराण. कारण हे खूप हाय रिस्की कंट्रीज आहेत आणि त्यांच्यावरती इमिजिएट ऍक्शन घ्यायला पाहिजे, म्हणून FATF ने त्यांना ब्लॅक लिस्ट केलेलं आहे. आता ग्रे लिस्ट म्हणजे काय? ग्रे लिस्ट मीन्स दिस इन्क्लुजन सर्व्स ॲज अ वॉर्निंग टू द कंट्री दॅट इट मे एंटर इन टू द ब्लॅक लिस्ट. म्हणजे त्यांना एक वॉर्निंग दिली जाते की बघा, तुम्ही जर का तुमचं इम्प्रुव्हमेंट नाही केली, हे जर तुमच्या देशामध्ये तुम्ही जर का टेररिझम ऍक्टिव्हिटी, ब्लॅक मनी जर कंट्रोल नाही केला, तर तुमचा सुद्धा आम्ही याच्यामध्ये समावेश करू. कशामध्ये समावेश करू? कशामध्ये? The blacklist. ब्लॅक लिस्ट मध्ये. म्हणजे ग्रे लिस्ट मधून मग त्यांचा ब्लॅक लिस्ट मध्ये समावेश होऊ शकतो. आणि ब्लॅक लिस्ट मध्ये एकदा गेलं की मग सगळे रिस्ट्रिक्शन वगैरे येतात त्या देशाला. तर सध्या आता ग्रे लिस्ट मध्ये पाकिस्तान आहे. 2018 पासून पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्ट मध्ये केलेला आहे FATF ने. पाकिस्तान हॅज बीन ऑन FATF ग्रे लिस्ट सिन्स 2018.
गेल्या 4 वर्षापासून पाकिस्तानचा समावेश यांनी केलेला आहे ग्रे लिस्ट मध्ये आणि त्यांना फ्रिक्वेंटली FATF is giving warning Pakistan ki control your situation, otherwise sooner or later you will be put into the blacklist. आता पाकिस्तानने जर आता वेळी जर आवर नाही घातला तर त्याचा आता लवकरच ते ब्लॅकलिस्ट मध्ये पण ते जाऊ शकतात पाकिस्तान आणि मग अजून मग त्यांचे प्रॉब्लेम वाढतील. आता सध्या पाकिस्तान कुठल्या लिस्ट मध्ये आहे? in the gray list. ग्रे लिस्ट मध्ये. आता शेजारचं जे आपलं राष्ट्र आहे पाकिस्तान बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं, ब्लॅकलिस्ट मध्ये कोण आहे ते सांगितलं. कोण आहे ब्लॅकलिस्ट मध्ये सध्या? North Korea and Iran. हा. तर आता ऍज अ इंडिया, आपण आता भारतात राहतो, तर ऍज अ इंडियन वी शुड नो की व्हॉट इंडिया इज डुईंग ऑन द फ्रंट ऑफ दिस मनी लॉन्ड्रिंग. आपण आतापर्यंत काय केलेलं आहे आपल्या देशाने, त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं आता तोंड ओळख करूया. ओके, अँड देन दॅट विल बी अवर लास्ट डिस्कशन ऑफ टुडे सेशन. आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं, मेंबरशिप अँड एम, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ FATF, लिस्ट ऑफ FATF, एनी डाऊट सो फार? काय No, विचारायचं का? काय विचारायचं आहे? काय विचारायचं तुम्हाला? हा, येस प्लीज. काय विचारायचं आहे? sir, I have one question. येस. Sir, how countries stop money laundering? How countries stop money laundering? Yes. Now, as a India, how India is stopping money laundering? Okay, that I will discuss in the now in the next slide. तुमचा जो प्रश्न आहे ना की how to stop money laundering, correct? Yes, sir. हो. तुम्हाला आठवत असेल बघा, इंडिया had declared demonetization. They all of a sudden 500 and 1000 rupee note was debarred from the market. आठवतं तुम्हाला? आता Yes, sir. झालेली गोष्ट आहे ती. तुम्ही त्यावेळेला कॉलेजमध्ये असाल त्यावेळेला, बरोबर ना? Yes, sir. सो दिस वे द मनी लॉन्ड्रिंग कॅन बी स्टॉप. आता त्याच्याबद्दल मी बोलतो तुम्हाला. हे बघा, इंडिया, आपला इंडिया बिकेम अन ऑब्झर्वर ऍट FATF. म्हणजे आपल्याला एक मानाचं स्थान मिळालं FATF मध्ये. आपल्याला काय स्थान मिळालं? व्हॉट पोझिशन वी गॉट इन FATF ऍज अ, व्हॉट इज दिस लाईन, व्हॉट इज दिस वर्ड? Observer. ऍज अ ऑब्झर्वर. आपण 2006 मध्ये ऍज अ ऑब्झर्वर म्हणून तिथं आपल्याला FATF ने घेतलं. सो इट इज व्हेरी प्राऊड थिंग फॉर इंडिया. आपल्यासाठी ती अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्याला त्यांनी, आपल्या शेजारच्या देशाला त्यांनी ग्रे लिस्ट मध्ये टाकलं. तुम्हाला आताच मी सांगितलं पाकिस्तानचा समावेश कशामध्ये आहे? The gray list. ग्रे लिस्ट मध्ये. आणि आपण काय म्हणून का आता FATF काम करतोय ऍज अ ऑब्झर्वर, एक पोलिसासारखं काम करतोय आपण. ऑब्झर्वर म्हणजेच पोलीस ना. पोलीस काय करतात? ते लक्ष ठेवून असतात की नाही कोण काय करतंय काय नाही. पेट्रोलिंग करतात ना पोलीस लोक, की कुठं काही प्रॉब्लेम तर नाही, काही इश्यू तर नाही, बघतात की नाही पोलीस असं ऑब्झर्वरचं काम करतात ना. Yes, sir. तसंच आपलं स्टेटस आहे सध्या FATF ला ऍज अ ऑब्झर्वर. सो इट्स अ गुड थिंग. देन इन 2010 टेकन इन ऍज अ 34 कंट्री मेंबर. म्हणजे आपला 34वा देश आहे या FATF मध्ये. आपलं जे पोझिशन आहे 34 कंट्री. रिसेंट रिफॉर्म्स, अँटी ब्लॅक मनी. तुम्ही जो प्रश्न विचारला मला की आपण हे स्टॉप कसं केलं पाहिजे मनी लॉन्ड्रिंग, तर 2015ला आपण एक रिफॉर्म आणला, म्हणजे एक ऍक्ट आणला. त्या ऍक्टचं नाव आहे अँटी ब्लॅक मनी ऍक्ट 2015. म्हणजे 7 वर्षापूर्वी. आता 2022 आहे. 7 वर्षापूर्वी आपण हा ऍक्ट आणला आणि याच्याद्वारे वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग. वी आर स्टॉपिंग. सो दिस इज द आन्सर टू युअर क्वेश्चन. समजलं का? Yes, sir. अजून तुम्हाला सांगतो की अजून आपण काय काय केलेलं आहे टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग.
इनॅक्टमेंट ऑफ जीएसटी. पूर्वी काय व्हायचं, बराच माल आपल्याकडे इकडून ह्या राज्यातून त्या राज्यात जायचा आणि त्यामुळे कर चुकवायचे लोक, टॅक्स बुडवायचे आणि असा बुडवलेला जो टॅक्सचा पैसा आहे तो इलिगल कामासाठी वापरायचे. मग आता गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या देशामध्ये जीएसटी आला, माहिती आहे ना, जीएसटी, गुड्स अँड सर्व्हिसेस, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. हा आता झाला की नाही 2-3 वर्षापासून. तर ही सुद्धा एक स्टेप आहे मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करण्याची. पहिली स्टेप तुम्हाला मी सांगितलं, अँटी ब्लॅक मनी ऍक्ट 2015 तो आणला, त्यानंतर जीएसटी आणला, त्यानंतर 2016ला डिमॉनिटायझेशन झाला. नोव्हेंबर ना मला वाटतं, नोव्हेंबर 2016, आय एम करेक्ट? 11 नोव्हेंबर 11 नोव्हेंबर 2016 त्या दिवशी आपले हे जे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्यांनी रात्री 8 वाजता सांगितलं, ऐकली होती ती न्यूज तुम्ही त्यावेळेस 2016ला? रात्री 8 वाजता काय सांगितलं त्यांनी? हॅलो हॅलो, रात्री 8 वाजता काय न्यूज आली 2016ला, की रात्री 12 वाजेपासून 500 आणि 1000ची नोट बंद करण्यात येत आहे. येस सर. तर हा मोठा धक्का होता, ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. मग ईडी एक आलं. ईडी तुम्हाला माहिती असेल ना, ईडीच्या आता प्रत्येक ठिकाणी रेड पडतायत, धाडे पडतायत महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये, माहिती आहे ना ईडी? कारण माहित नाही ईडी पण माहिती सर. येस, माहिती आहे ना ईडी. तर मग हा सुद्धा एक हे मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करण्यासाठी हे सगळे पावलं उचललेली आहेत. तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं की हाऊ टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग. येस सर. ओके, नाव नेक्स्ट. आतापर्यंत आपण या FATF ने काय अचिव्हमेंट केलेली आहे ते आता आपण बघूया. या सगळ्या स्टेप झाल्यात. आता हे जे आपण बोललो भारताने घेतलेल्या स्टेप आहेत, आता अचिव्हमेंट काय झालेली आहे, तर एक प्रकारचा अवेअरनेस आता तयार झालेला आहे. आता अगदी कॉमन मॅन ऑल्सो कम्स टू नो दॅट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग. एक अवेअरनेस आता वाढलेला आहे लोकांमध्ये. तर हे पूर्वी अवेअरनेस होता, पण आता खूप आता ओपन अवेअरनेस आहे मनी लॉन्ड्रिंगचा. त्यानंतर financial transparency day by day it is increasing, so there is a complete transparency in terms of finance. Then there are effective checks at international level. खूप असे इफेक्टिव्ह चेक आणि कंट्रोल त्याच्यामध्ये सजेस्ट केलेले आहेत. देन कंट्रोल ऑन क्रिप्टोकरन्सी. क्रिप्टोकरन्सी तुम्हाला माहित असेल, व्हर्च्युअल करन्सी. क्रिप्टो इज व्हर्च्युअल करन्सी. ती काय असे पेपर करन्सी नाही आहे. हॅव हर्ड दिस क्रिप्टोकरन्सी? नाव ऐकलं का क्रिप्टोकरन्सी? ऐकून आहे तुम्ही, ऐकून तरी असं. तर हे व्हर्च्युअल करन्सी आहे. तर याच्यावरती सुद्धा हा कंट्रोल आणलेला आहे FATF ने. पूर्वी याच्यावर कंट्रोल नव्हता, पण आता FATF ने याच्यावरती सुद्धा कंट्रोल आणलेला आहे. देन देर इज अ म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन प्रोसेस. म्हणजे समजा आता बऱ्याच लोकांनी आपण ऐकतो की स्विस बँकेमध्ये अकाउंट ओपन केलेले असतात. ज्यांच्याकडे ब्लॅक मनी असतो ते कुठे ठेवतात? ब्लॅक मनी कुठल्या देशामध्ये ठेवतात, कुठल्या बँकेमध्ये ठेवतात? ते स्विस बँक. तर अशा स्विस बँकेबरोबर भारताने सुद्धा असे काही म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन प्रोसेस केलेली आहे की आपल्याला जर हा पैसा जर कंट्रोल करायचा असेल मनी लॉन्ड्रिंगचा, तर स्वित्झर्लंड देशाबरोबर त्यांनी असे काही करार केलेले आहेत, अग्रीमेंट केलेले आहेत. इव्हॅल्युएशन प्रोसेस त्याला म्हणतात, म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन प्रोसेस. अँड थ्रू दिस देर इज अ कंट्रोल ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. सो दिस इज द अचिव्हमेंट पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सो दिस वॉज अबाउट the topic of money laundering, procedure, phases of money laundering, and FATF, and list of FATF, membership of FATF, and achievement of FATF. This much we have discussed, and this way we have completed unit number 4. In next session we will start with the unit number 5. Okay. Am I audible? Yes sir. So in next session we will start unit number 5. So this was about unit 4. So before we close unit 4, if you have any doubt,
you are free to ask. If any doubt, do not hesitate to ask any question. No doubt, sir. Okay. So we will close today's session. Thank you all for attending. And next time we will start unit number 5. Bye. Thank you, sir. Bye.